Hi friends, welcome to our English channel. Friends, now let us deal with glossary, vocabulary and grammar parts of Unit 2 of Class 8 in AP syllabus. This content is useful to the students of Class 8, DSC aspirants and those who are preparing for other competitive examinations. Friends, now let us start our lesson. Glossary. Beadle, an official of a church. Beadle, an official of a church. అంటే ఒక చర్చికి ఉన్నటువంటి అధికారిని మనం ఒక చర్చి యొక్క అధికారిని బీడిల్ అంటాం. పెరిష్ ఒక చర్చ్ కమిటీ, ఒక చర్చికి ఉన్నటువంటి కమిటీని మనం పెరిష్ అంటాం. ఓకమ్ loose fiber obtained by untwisting and picking apart old ropes. అంటే పాత తాళ్ళను మనం వలిచేయడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి లూజ్గా ఉన్నటువంటి ఒక పీచుని మనం ఓకం అంటాం. సౌలీ, సీరియస్ ఆర్ యాంగ్రీ, సీరియస్గా ఉంటాం లేదా కోపంగా ఉంటామని మనం సౌలీ అంటాం. కోపంతో కూడినటువంటి లేదంటే సీరియస్గా ఉన్న వ్యక్తులు మనం సౌలీ అంటాం. గ్రూవల్ a thin liquid food of oats, rice, etc. అంటే ఓట్స్ కానీ రైస్ నుంచి తీసినటువంటి లిక్విడ్ ఫుడ్ అంటే గంజి జావా అంటాం కదా, పలచని గంజి లేదా జావాని మనం గ్రూవల్ అంటాం. అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ డివవర్డ్ ఎయిట్ అంగ్రీలీ ఆర్ క్విక్లీ అంటే చాలా ఆకలితో తింటాం లేదంటే చాలా గబగబా తింటూ ఉంటాను మనం డివవర్డ్ అంటాం. అంటే బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మనం చాలా స్పీడ్గా తినేస్తాం, దాన్ని మనం డివవర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్. ఎయిట్ అంగ్రీలీ ఆర్ క్విక్లీ. ద నెక్స్ట్ వన్ అపిటైట్ అంటే నౌన్. ఇట్ ఈజ్ ఆకలి అంటాం కదా. ద డిజైర్ టు ఈట్, హంగర్ అన్న ఆకలే. ద డిజైర్ టు ఈట్, తినాలనేటువంటి కోరిక కలగడాన్ని మనం అపిటైట్ అంటాం. ద నెక్స్ట్ వన్ వెరైషియస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. వాంటింగ్ గ్రేట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారాన్ని కోరుకునేటువంటి లక్షణాన్ని మనం వెరైషియస్. ద నెక్స్ట్ వన్ స్ట్యూఫిఫైడ్ మీన్స్ షాక్డ్. ఇట్ ఈస్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. స్ట్యూఫిఫైడ్, షాక్డ్. The next one, paralyzed. It is a verb. Became motionless అంటే కదలక లేకుండా బిగిసిపోవడం, స్థాణువులాగా రాయిలాగా అయిపోవడాన్ని మనం కదలక లేకుండా బిగిసిపోవడాన్ని మనం ప్యారలైజ్డ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్. నెక్స్ట్ వన్ లైడిల్. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. A long handled spoon used to serve liquids అంటే మన ద్రవ పదార్థాలను సర్వ్ చేయడానికి వాడేటువంటి కాడ గరిటె అంటాం కదా. లాంగ్ హ్యాండిల్ స్పూన్, గుంట గరిటె, కాడతో పొడవుగా కాడ కలిగినటువంటి గుంట గరిటె మనం లైడిల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. ద నెక్స్ట్ వన్ కౌంటనెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. అ పర్సన్స్ ఫేస్ ఆర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక వ్యక్తి యొక్క ముఖము లేదా ముఖ కవళికను మనం కౌంటెనెన్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. Countenance, a person's face or facial expression. The next one, confinement. It is a noun. Confinement, putting in a prison or a closed room అంటే ఒక జైల్లో కానీ లేదా మూసి ఉన్నటువంటి రూములో ఉంచడాన్ని మనం కన్ఫైన్మెంట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. కన్ఫైన్మెంట్, ఎ నౌన్. పుట్టింగ్ ఇన్ ఏ ప్రిజన్ ఆర్ ఎ క్లోజ్డ్ రూమ్, ఒక జైల్లో కానీ లేదంటే మూసి ఉన్నటువంటి నిర్బంధించి ఉన్నటువంటి రూమ్లో ఉంచడాన్ని మనం కన్ఫైన్మెంట్ అని చెప్పి అంటాం. ద లాస్ట్ వన్ అప్రెంటిస్ మీన్స్ వన్ హూ వర్క్స్ అండర్ ఏ స్కిల్డ్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. వన్ హూ వర్క్స్ అండర్ ఏ స్కిల్డ్ పర్సన్ అంటే చాలా నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కింద పనిచేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే అప్రెంటిస్ అని చెప్తాం. అప్రెంటిస్, ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. వన్ హూ వర్క్స్ అండర్ ఏ skilled person.
అంటే చాలా అనుభవం ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కింద మనం పనిచేయడాన్ని అప్రెంటిస్. ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. వొకాబ్యులరీ. Look at the underlined part in the following sentence. You have come here to be educated. You have come here to be educated. You have come here to be educated, said the red-faced gentleman. The word red-faced is called a compound adjective. The word red-faced is called a compound adjective. Here, gentleman is a noun. Here red-faced is qualifying this noun gentleman. That is why the word red-faced is an adjective. But there are two words, red and faced. Therefore, it is called a compound adjective. The phrase red-faced gentleman is a short form of a gentleman with a red face. This is the short form of a gentleman with a red face. Pick out the phrases with compound adjectives from the story or elsewhere and write how they can be written to express the same meaning. To express the same meaning. A whitewashed room. That means a room that has been washed white. Here the phrase a whitewashed room. Here room is the noun. A whitewashed is an adjective. What is the meaning of it? A room that has been washed white. The second one, the pale looking boys. Here boys is the noun. The pale looking is an adjective because this phrase qualifies the word noun boys. The meaning is the boys who are looking pale. The boys who are looking pale. The third one, well-defined features. Here features is the noun. Well-defined is an adjective. Here well-defined, there are two words, therefore it is called a compound adjective. What is the meaning of it? Features that define well. Features that define well. The next one, change the underlined parts in the following paragraph into compound adjectives. Here some underlined parts are there in the given paragraph. We have to change these underlined parts into compound adjectives. Now you have to rewrite the paragraph in your notebook. Now let us deal with this exercise. Now let us go through this given paragraph. Sachin Tendulkar is a cricketer who is famous all over the world. Here a cricketer who is famous all over the world is underlined. The next sentence, he is a batsman playing with right hand. Here, a batsman playing with right hand is underlined. Next sentence, he has many world records to his credit which are mind-blowing. Here, world records to his credit which are mind-blowing is underlined. The next sentence, besides all this, he is a person with a kind heart. Here, the part a person with a kind heart is underlined. The next sentence, he works with an NGO. NGO means non-governmental organization based in Mumbai to help more than 200 orphans. Now let us write the answer. Sachin Tendulkar is a world famous cricketer. Here a cricketer who is famous all over the world can be rewritten as a world famous cricketer. Here cricket is the noun. Here the word cricketer is the noun. A world famous is a compound adjective. The next sentence, he is a right-handed batsman. A batsman playing with the right hand can be converted into a right-handed batsman. Here batsman is a noun and a right-handed is a compound adjective. Now he has many mind-blowing world records in his credit. Here world records to his credit which are mind-blowing. All of this can be rewritten as mind-blowing world records. World records is a noun. Here mind-blowing is a compound adjective. The next one, he is a kind-hearted person.
Here, a person with a kind heart can be rewritten as a kind-hearted person. A kind-hearted person. Here, person is a noun. A kind-hearted is a compound adjective. The next sentence, he works with a Mumbai-based NGO. Here, what is given in the question? An NGO based in Mumbai. This phrase can be written as a Mumbai-based NGO. Here, NGO is a noun. A Mumbai-based is a compound adjective. To help more than 200 orphans every year. In this way, we can change the underlined parts in the given paragraph into compound adjective. Fill in the blanks with appropriate compound adjectives from the box given below. Fill in the blanks with appropriate compound adjectives from the box given below. Here there is a box. In that box, some compound adjectives are given. With the help of these compound adjectives, you have to fill in the blanks. What are the compound adjectives? Deep-rooted, old-fashioned, well-mannered, soft-spoken, brand new. These are the compound adjectives given in the box. Now let us deal with that paragraph. Lata is a dash girl. Here, Lata is a dash girl. Full stop. She speaks kindly with her classmates. Here, speaks is there. Therefore, we can write soft spoken. With the help of the keyword speaks, we can select the right compound adjective soft spoken. Lata is a soft spoken girl. She speaks kindly with her classmates. The next sentence, look at her. She is wearing an dash dress. Here, an is given. That means a vowel sound. The next word starts with an vowel sound. What are the given clues? Here, old-fashioned and brand new. That is why, as there is an, you can write old-fashioned here. Old-fashioned dress. Old-fashioned dress and brand new dress. These are suitable one. But as there is an, you can write old-fashioned. We can't write brand new. That is why the correct answer is old-fashioned dress. The next sentence, she does not like to wear dash dresses. The relevant compound adjective to the dresses is brand new. Therefore, you have to write brand new here. Don't you think Lata is dash girl? Here, well-mannered is suitable. Now let us read the paragraph again. Lata is a soft-spoken girl. She speaks loudly with her classmates. Look at her. She is wearing an old-fashioned dress. She does not like to wear brand new dresses. Don't you think Lata is a well-mannered girl? The next one, grammar. Look at the following sentence taken from the story. Here a sentence is given from the story. Now let us deal with this. The boy is a fool. The boy is a fool. The boy is a fool, said the gentleman in the white waistcoat. Here the sentence is, the boy is a fool. As you know, the above underlined expression can be changed into a question. Here, the boy is a fool is an assertive sentence or a statement. Then we have to change this assertive sentence into a question. How do we change the above statement into a question? Ela marustam? By putting an auxiliary verb before the subject, the boy. A boy mundu మనం ఆ వర్బ్ని తీసుకెళ్ళి ముందు పెడతాం. హియర్ ద బాయ్ ఈజ్ ఏ ఫూల్ అనేది ఆ ఈజ్ అనేది ఆక్సిలరీ వర్బ్ కాదు, కానీ ఇది మెయిన్ వర్బే అవుతుంది. ఎందుకని వెబ్ వేరే లేదు, వేరే వర్బ్ ఉంటే అది మెయిన్ వర్బ్, అది ఆక్సిలరీ వర్బ్ అవుతుంది. హియర్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ వర్బ్, నాట్ an auxiliary verb, a main verb. Here you have to start the question with the verb is. Is the boy a fool? Is the boy a fool? Here you have to write question mark in the place of full stop. Then it can be converted into a question.
Look at some more sentences. I understand that he asked for more. Here, what is the verb here? Understand is there. That is V1 only. When there is V1 only in the given sentence, we have to start the question with do. It is very important. Let us know this. When there is V1 in the given sentence, we have to start the question with the word do. Now, do I understand that he asked for more? In the place of full stop, you have to write question mark, then it is over. The next one, Oliver asks for more. Oliver asks for more. Here, asks with V1, there is S form is also there. When there is V1 plus S in the given sentence, then we have to start the question. We have to start the required question with the word does. Does Oliver ask for more? Does Oliver ask for more? Very important to know is when we write does, then we have to write ask only, not asks. Here S is added to the word do. Do plus S becomes do plus S becomes does. That is why you have to write ask only but not asks. It is very important. Don't forget it. The third one, the boys took their places. Here what is the verb took? Take, took, taken. Here took is the V2. When there is V2 in the given sentence, we have to start the question with did. Do, did, done. Here did is the V2. Take, took, taken. Here took is the V2. Therefore, when there is V2 in the given sentence, the question must be started with did. Therefore, the required question is, did the boys take their places? In the place of took, we have to write take only. You should not write took again. Took becomes did plus take. Took becomes did plus take, but not did plus took. When you write did plus took, it is wrong. That is why when there is V2, we have to write did plus V1 in the given question. Therefore, did the boys take their places is the question. These sentences are changed into questions by placing do or does or did at the beginning. అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డూ కానీ డస్ కానీ డిడ్ కానీ మనం బిగినింగ్లో యూజ్ చేసి తయారు చేసాం. సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. ద నెక్స్ట్ వన్, చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంటూ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. Here some statements are given. We have to change the given statements into yes or no questions. What is the first one? Oliver was frightened at the sight of so many gentlemen. Oliver was frightened at the sight of so many gentlemen. Here was is there. When there are was, were, am, is, are, was, were, shall, should, will, would, can, could, do, does, did, have, has, had. Then we have to write the given auxiliary verb or verbs in the beginning of the question. Here was is there, so we have to start the question with was. Was Oliver frightened at the sight of so many gentlemen? Was Oliver frightened at the sight of so many gentlemen? Here, what is the change here? We have to write was in the beginning and you have to write the remaining part, and moreover we have to write question mark in the place of full stop. Then the answer is ready. Was Oliver frightened at the sight of so many gentlemen? What are the changes? We have to write was in the beginning and we have to write question mark in the place of full stop. Next one, you are an orphan. Here are is there, so we have to start the question with the word are. Are you an orphan? In the place of full stop, you have to write question mark. That is over. Third one, you say your prayers every night. As we discussed earlier, when there is V1, you have to write do. Do you say your prayers every night? In the place of full stop, write question mark. Very simple. Say is V1.
when there is V1 in the given sentence, you have to start the required question with the do. Therefore, you have to write do. Do you say your prayers every night? The next one, you will pick welcome tomorrow morning. Here will is there, so we have to write will in the beginning. Then you have to write the remaining part of the sentence after will. At the end, you have to write full stop in the place of full. You have to write question mark in the place of full stop. You have to write question mark in the place of full stop. Then the question is ready. Will you pick welcome tomorrow morning? Will you pick welcome tomorrow morning? The next one. Mr. Bumble rushed into the room. Here what is the verb? Rushed. Rushed means it V2. Rushed. When there is V2, we have to write did. We have to start the question with did. Did Mr. Bumble rush? We have to write rush only, not rushed in the question, because rushed can be written as did plus rush. When there is did in the question, we have to write V1 only. It is very important to remember. Did Mr. Bumble rush in the room? Rush into the room? Did Mr. Bumble rush into the room? The next one. They can devour the big owl. They can devour the big bowl. They can devour the big bowl. Here devour is the verb. Therefore you have to write what is the auxiliary verb here? Can. Can is the auxiliary verb. Therefore we can start the question with the given auxiliary verb can. When there is can, could, shall, should, will, would, may, might, do, does, did, have, has, had, then you have to start with those words. As there is can here, you have to start the question with can. Can they devour the big bowl? Question mark. It is over. The last one. Boys have generally excellent appetite. Here have is there. Have, had. Here there is no auxiliary verb. Here have is given as a main verb. That is why you have to write do here, not have. Don't mislead here. Don't get confusion here. Don't be misled. Here have is the main verb. So we have to write do. As have main verb is in the form of V1, present form, you have to write do. Do boys generally have excellent appetite? Do boys generally have excellent appetite? Question mark. The next one. Read the following sentence taken from the story. Story ఇచ్చినటువంటి following sentence చూద్దాం. You were brought up by the parish. You were brought up by the parish. Weren't you? Here what is the weren't you is called question tag. Weren't you is called the question mark. Question tag. Here why we have written weren't you? Here were is the verb. That is why you have to write the auxiliary verb here, were, and when there is not, we have to write not. When there is not in the given sentence, we have to leave it, omit it. As there is no not, we have to write not here. Weren't you? Here, first of all, write the auxiliary verb. Afterwards, you have to write not if there is no not in the given sentence. If there is already not in the given sentence, you have to omit that not also. Now the answer is weren't you. At last you have to write the given pronoun or required pronoun. Weren't you? Question mark. Now next one. In this sentence, weren't you at the end is called question tag. Question tags are used to get information or confirmation. ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కానీ దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కానీ మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ది క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నెగిటివ్. స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్లు ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ పాజిటివ్లో ఉండాలి. అండ్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఆర్ నెగిటివ్. పాజిటివ్లో ఉంటే స్టేట్మెంట్స్ మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ నెగిటివ్లో ఉండాలి. అంటే అక్కడ నాట్ ఉంటే నాట్ తీసేయాలి, నాట్ లేకపోతే రాయాలి. దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ షార్ట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వీటిని షార్ట్ ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఇవి షార్ట్ ఫార్మ్స్ అనమాట. ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ అన్ ఆక్సిలరీ
ద ట్యాగ్ బిగిన్స్ విత్ అన్ ఆక్సిలరీ. ఆక్సిలరీ వెబ్ అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉన్నట్టయితే మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ దాంతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆక్సిలరీ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ డూ, డస్, డిడ్. ఒకవేళ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ లేకపోతే మనం గతంలో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. V1 ఉంటే డూ, V1 ప్లస్ SRES ఉంటే డస్, డిడ్ ఉంటే V2 ఉంటే డిడ్ మనం రాస్తాం. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ డైలాగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. మనం చూద్దాం దీన్ని. రాము, ద వెదర్ ఈజ్ గుడ్ టుడే, ఈజంట్ ఇట్? హియర్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఇస్ వై హౌ రైట్ ఈజ్. దేర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్లో నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ రాస్తాం. ఈజంట్. హియర్ ద వెదర్ అనేది వెదర్ అనేది నౌను, దానికి రిక్వైర్డ్ ప్రొనౌన్ ఇట్ కాబట్టి ఈజంట్ ఇట్ క్వశ్చన్ మార్క్. విజయ్, ఇండీడ్ రాము. హౌ అబౌట్ గోయింగ్ అవుట్ నౌ? Hope you will join me, won't you? Here, hope you will join me. Here, will is the auxiliary verb here. When there is will, you have to write won't. Will plus not, won't. Here, you is already given as a pronoun. You have to write the given pronoun. Then, at last, you have to write question mark. Then, the question tag becomes won't you. The last one, I have got some important work now. I am afraid. The next one, read the following dialogue that took place at a party. అంటే ఒక పార్టీలో జరిగినటువంటి ఒక డైలాగ్ని చూద్దాం. యాడ్ షూటబుల్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి సరైనటువంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రోహిత్, హాయ్, ఐ హ్యావ్ మెట్ యూ బిఫోర్ డాష్. Here, I have met you before. Have is there. Therefore, you have to write the auxiliary verb have. And there is no not in the given sentence. Therefore, you have to write not. Then it becomes haven't. Then what is the pronoun here? Here pronoun is I. Therefore, the required question tag is haven't I. ఏం లేదండి, ఫస్ట్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఆక్సిలరీ వెబ్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఆక్సిలరీ వెబ్ లేకపోతే డూ కానీ, డస్ కానీ, డిడ్ కానీ సందర్భాన్ని బట్టి రాయాలి. అంటే V1 ఉన్నప్పుడు డూ, V2 ఉంటే డిడ్, V1 ప్లస్ ఎస్ కానీ ఎస్ ఉంటే డస్ రాయాలి. ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో నాట్ ఉంటే నాట్ తీసేయాలి, నాట్ రాయకూడదు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ లేకపోతే నాట్ రాయాలి. ఇక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి నాట్ పెట్టాం. దేర్ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ హ్యావెంట్. మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రొనౌన్ ఉంటే ఆ ప్రొనౌన్ రాసేయాలి చివరిలో. ఆ ప్రొనౌన్ లేకుండా నౌన్ ఇస్తే నౌన్కి షూటబుల్ అయినటువంటి ప్రొనౌన్ రాసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేస్తాం. ఏం లేదు, మళ్ళీ మరొకసారి చూద్దాం. ఇచ్చినటువంటి ఆక్సిలరీ వెర్బ్ రాస్తాం. ఆక్సిలరీ వెర్బ్ లేకపోతే V1 ఉన్నప్పుడు డూను, V1 ప్లస్ SRES ఉన్నప్పుడు డజ్ను, V2 ఉన్నట్లయితే డిడ్ను రాస్తాం. తర్వాత లాస్ట్లో మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రొనౌన్ రాస్తాం. ప్రొనౌన్ లేకుండా నౌన్ ఉంటే దానికి రిలవెంట్గా ఉన్నటువంటి దానికి షూటబుల్ ప్రొనౌన్ రాస్తాం. ఇంకా లాస్ట్లో మనం చేసేదంటే క్వశ్చన్ మార్క్. వెరీ సింపుల్. రోహిత్, హాయ్, ఐ హ్యావ్ మెట్ యూ బిఫోర్. హ్యావెంట్ ఐ? సుమా, నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. రోహిత్, బట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ వాణి డాష్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద auxiliary verb here? Is. So that is why you have to write is. Here there is no not in the given statement. That is why you have to write not also. Isn't. Not రాయకూడదు, ఇంట్ అని రాయాలి. షార్ట్ అండ్ ఫామ్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఈజింట్. హియర్ యువర్ నేమ్ అనేది బదులు ఇదొక యువర్ నేమ్కి సరిపడినటువంటి ప్రొనౌన్ ఉంటుంది, ఇట్ కదా. దేర్ఫోర్ యు హావ్ టు రైట్ ఈజింట్ ఇట్ క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ వన్, సుమా, నో, ఇట్స్ సుమా. ఎనీవే, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ. నో, ఇట్ ఇస్ సుమా. వాణి కాదు, ఇది నా పేరు సుమా. ఎనీవే, గ్లాడ్ టు మీట్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, రోహిత్, మీ టూ, దిస్ ఈజ్ రోహిత్. ద పార్టీ సీమ్స్ టు బి రియల్లీ లైవ్లీ డాష్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సీమ్స్ అనేది బాబు. ఇక ఎస్ ఉన్నప్పుడు V1 ప్లస్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, డజ్ రాయాలి కదా, డజ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో నాట్, దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ నాట్ టు దిస్ వర్డ్ డజ్. డజంట్, నాట్ రాయకూడదు, షార్ట్కట్లో డజంట్.
హియర్ ద పార్టీ అన్నప్పుడు ఇది అని చెప్తాం కాబట్టి ఇట్ రాస్తాం. డజంట్ ఇట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంకొక విషయం గమనించాలంటే ఆ కామా తర్వాత మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు, స్మాల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డజంట్ ఇట్? Soma, yes, definitely. We enjoy ourselves a lot on such occasions. ఇక్కడ V1 ఉంది, ఎంజాయ్ అనేది V1 ఉంది కాబట్టి డూ రాయాలి. దేర్ ఇస్ నో నాట్ ఇన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ వై ద రిక్వైర్డ్ వర్డ్ ఈజ్ డోంట్. ఇక్కడ వి ఈజ్ ద ప్రొనౌన్, ద రిక్వైర్డ్ ప్రొనౌన్ ఇస్, ద గివెన్ ప్రొనౌన్ ఇస్ వి. వి అంటాం, దాని కరెక్ట్ అయితే వి అనాలి. మేము మనము వి అంటాము కానీ వి అనాలి. కాబట్టి ద రిక్వైర్డ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ వి. డోంట్ వి. ఎందుకు డూ రాసాం మనం? V1 ఉంది కాబట్టి డూ రాసాం. ఇక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి డూ ప్లస్ నాట్ డోంట్. ద రిక్వైర్డ్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ వి. డోంట్ వి? రోహిత్, యా వి డూ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. దీస్ question tags are useful not only for the students of class 8 but also each and every job aspirants like DSC, bank and other jobs also. Thank you one and all. Dear viewers, please watch, like, share and subscribe our English channel so that I can make more videos on spoken English also. Thank you one and all.